morning, my dear children. Once again, you are welcome to the class. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. Have you understood the previous day's class? Yes? Okay. So in the previous class, we studied a poem that is Mirror Mirror. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെടുത്തത് ഒരു പോയാണല്ലോ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So today, from that unit, we can start a new story. Okay, ഇന്ന് ആ യൂണിറ്റിലെ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. Okay, so let's move to the story. Do you remember the cartoon? And I have given you some questions. Do you remember that? Yes. What do you see in the cartoon? That was the first question. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു സീ ഇൻ ദ കാർട്ടൂൺ? നിങ്ങൾ ഈ കാർട്ടൂണിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഹിയർ? യെസ്, ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ വി ക്യാൻ സീ a train is coming to the railway station. Once more I will say, a train is coming to the railway station. Understood? ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു തീവണ്ടിയുടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. കിട്ടിയില്ലേ? Look at the second question. What are the viewers doing? Yes, these are the viewers. Okay, എന്താണ് കാഴ്ചക്കാർ ചെയ്യുന്നത്? So, you can see that the viewers are escaping from that place. They were very much scared and they were escaping from the place. അവർ ആ കാണികളൊക്കെയും വളരെയധികം പേടിച്ചു. അത് കാരണം അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. Look at the third question. What did they expect to happen? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്? The viewers hope that the train is coming towards them. That is why they are escaping from the place. അവരെന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ആ ട്രെയിൻ അവരുടെ നേരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ട് they are escaping from the place. അവരവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So I hope everybody got these answers. Okay. I told you to read The Island. That is the first passage from this unit, the mirror. Okay, so I told you to read this passage 2 or 3 times and underline below the difficult words, isn't it? Okay, I hope everybody read the passage The Island. Okay, yes. So now I am going to read this passage. So listen carefully. എല്ലാവരോടും ഞാനിത് വായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വായിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ അടിയിൽ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാം. ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. ഓക്കെ. The Island. We have mobile phones, laptops, smart boards, and many other gadgets today which make our life easy and comfortable. But there was a time when people didn't have any of these. The African folk tale you are about to read describes a humorous incident that happened at the time when people haven't even heard
of many of the things that we use now. Have you understood anything? I will read once more. What is the title of the passage? എന്താണ് നമ്മളുടെ കഥയുടെ പേര്? The Island. Okay. So, do you know what is an island? So, this is a picture of an island. We can see that it is a place of land and the four sides are covered with water. So, now you have understood what is an island, isn't it? Okay, that is, the four sides are covered, a place, and that place, four sides are covered with water. ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും? വെള്ളമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പാസേജ് ഹിയർ. We have mobile phones, laptops, smart boards, and many other gadgets today which make our life easy and comfortable. So, as everybody knows that we are living in a modern world. And to live in the modern world, it is so easy comparing with the olden days. Do you agree with me? ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ലൈഫ്, ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഏതുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ? പഴയ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മീ? നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? We can look at the first sentence. We have mobile phones, laptops, smart boards, and many other gadgets today which make our life easy and comfortable. In the modern life, we can see the mobile phones. Everybody knows that the mobile phones, isn't it? Mobile phone എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ആരുമില്ല അല്ലേ? Then അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്സ് അറിയുന്നതാണ്. സ്മാർട്ട് ബോർഡ്സ്, I will give you the explanation. Yes, and many other gadgets. Gadgets means ഉപകരണങ്ങൾ. Okay, today which make our life easy and comfortable. നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെയധികം സുഖപ്രദവും വളരെ എളുപ്പവുമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഉണ്ട്. But there was a time when people didn't have any of these. And in the olden days, the people lived in this world without the help of these things. അതായത് പഴയ കാലത്ത്, പുരാതന കാലത്ത്, നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മമ്മയുടെയൊക്കെ കാലത്ത് all the people live without the help of these things. Have you understood? നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടോ അമ്മമ്മയോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. എന്താ ചോദിക്കുക? നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട്, ദൂരെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആശയങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? അവർ പറയും, പണ്ട് കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവിടെ ടെലിഫോൺസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിക്കാം, മുത്തശ്ശനോടും മുത്തശ്ശിയോടും ചോദിക്കാം, and you can collect information. Have you understood? There was a time there is no mobile phones and any other gadgets which we are using now. Okay. The African folk tale you are about to read describes a humorous incident that happened at the time when people haven't even heard of many of these things that we used now. Okay, so this is an African folk tale. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കഥ
ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഫോക്ക് ടെയിലാണ്, അതായത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ കഥ. And it describes a humorous incident that happened at the time when people haven't heard the many things that we are using now. That was very olden days. So all these things, that is mobile phone, laptops, etc., they didn't hear. Yes, that was a time that the people not heard about the laptops, mobile phone, etc. അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചോ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടോ മിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കഥ പറയാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി റെഡി ടു ഹിയർ ദ സ്റ്റോറി, isn't it? Okay, so let's move to the story. Before that, I am going to tell you something. So, whenever I read something, you have to put your pointing finger under the line which I read. എന്താ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ എന്തൊരു വസ്തുത വായിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ടാകണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റിംഗ് ഫിംഗർ, ഏതാണ് പോയിൻറ്റിംഗ് ഫിംഗർ? നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഞാൻ വായിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അടിയിലൂടെ പോകണം കേട്ടോ. ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്സ്. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വാക്കുകളും ഉച്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നിങ്ങളെൻ്റെ മുൻപിലില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സ്റ്റോറി. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി വൺസ്. സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ആദ്യം തന്നെ ടീച്ചർ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ. Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. It was a lonely island. The people of the island led a quiet and simple life. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. They had no hairbrush nor mirrors either. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. The sailors in the ship threw old worn-out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. When these things came ashore, the people of the island collected them. So, have you understood anything? Okay, so let's move to the story. So, the story, the first paragraph of the story describes the place where the story happens. ആ പ്രദേശത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ സ്റ്റോറി. Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. So, before long time, there was a fisherman. What is the meaning of fisherman? The one who catches the fish. And his wife lived on an island. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
അവിടെ ഒരു മത്സ്യപിടുത്തക്കാരനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരുന്നു. എവിടെയാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത്? വേർ ഡിഡ് ദേ ലീവ്? They lived on an island. What is the meaning of island? Island means dweep. Before itself, we understood that what is an island. It was a lonely island. That means there was nobody else in that island. ആ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ, ആ ദ്വീപിലാണെങ്കിൽ ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The people of the island led a quiet and simple life. And these are the two people, that is the fisherman and his wife are the people who lived in that island. So they used to lead a quiet and simple life. വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ള ലളിതമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് അവർ തുടർന്നു പോന്നിരുന്നത്. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. And during that time, there was no electricity. What is the meaning of electricity? That is current. And there was no phone, no television, no newspaper. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വൈദ്യുതി ഇല്ല, ഫോണില്ല, ടെലിവിഷനും ഇല്ല, ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇല്ല. They had no hairbrush nor mirrors either. അവർക്കൊരു ചീർപ്പ് പോലും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടിയും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. Have you understood the first paragraph? I hope it is very clear. Let's move to the second paragraph. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. Okay, so look at the picture. Far away in a red color we can see a place. What is that? That is the island of the fisherman and his wife. Okay, so the only way the islanders, what is the meaning of islanders? The people who lives in the island is called as the islanders. അതായത് ആ ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? ദ്വീപ് നിവാസികൾ എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഐലൻഡിന്റെ അർത്ഥം. Came to know about the world outside was through the ships that passed in the island. Okay, so our fisherman and his wife lived in the island. So when the ships pass through the sea, they will understood that there is a life beyond this island. അവരങ്ങനെ ആ ദ്വീപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കടലിൽ കൂടെ വേറെ കപ്പലുകൾ പോകുന്നതായിട്ട് അവർ കാണും. അപ്പോഴാണ് ഈ ഐലൻഡിന് പുറത്ത്, ഈ ദ്വീപിന് പുറത്ത് വേറെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. Have you understood? Okay, so once more I am going to read the passage. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. Look at the next para. The sailors in the ship threw old worn out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. Okay, so what is the meaning of the sailors? The one who travels in the ship. Okay, കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ. Okay, ആ യാത്രികര് used to throw the old worn out toothbrushes. Okay, so after their use or after our use, what will happen to our toothbrushes?
it will damage, isn't it? So the damaged brushes, ചീത്തയായിട്ടുള്ള ബ്രഷുകൾ, they used to throw into the sea. Okay, the sailors used to throw the useless brushes into the sea. And also the broken buckets. Okay, പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ബക്കറ്റുകൾ. And torn shoes. What is the meaning of torn? കീറിയ. Okay, torn shoes, കീറിയ ചെരുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസുകളൊക്കെ they will throw into the sea. അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ കടലിലേക്ക് അവർ എറിയാറുണ്ട്. When these things came ashore, the people of the island collected them. So when these things came ashore, what is the meaning of ashore? Teeram. So with the help of the waves, all these damaged things will reach in the seashore. അല്ലേ? കടലിലിങ്ങനെ തിരമാലകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ട് തിരമാല അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്ക് വരും? കടൽ തീരത്തേക്ക് വരും. And the people of the island collected them. അവിടെയുള്ള ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന നിവാസികൾ അതെന്ത് ചെയ്യും? അതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാറുണ്ട്. അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. Have you understood this passage? So once more I am going to describe the story. So listen carefully. So I won't tell in Malayalam. Okay, so you have to listen carefully. I am saying all these in simple language. So listen carefully. Okay, so after this I will be giving you some questions. So you have to answer the questions too. So the title of the story is The Island. Okay, so long ago, in an island, there lived a fisherman and his wife. And that was a lonely island. And the speciality of the island was that there was no electricity, no phone, no television, and no newspaper. And they don't know what is a hairbrush and what is a mirror is. And they will understand there is an outside world when the ships pass through the sea. And the sailors of the ship used to throw the useless toothbrushes, broken buckets, etc. into the sea. So the islanders used to collect all these things for themselves. I hope everybody understood this passage well. Okay, so here we have some questions. So before that, I would like to tell you something. So whenever I am telling the meaning of these words, you have to note down all the meanings in your notebook or in the textbook itself. So when you are writing the meaning in your textbook, use the pencils. Have you understood? ഓക്കെ, ടീച്ചർ പാഠം എടുക്കുമ്പോൾ അർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിടാം. ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. So after taking this story, the first story, that is The Island, you have to study the new words and the meaning. Okay, that will help you to write some sentences about this story. Have you understood? That is why I am telling you to learn the new words and meaning.
ടീച്ചർ എന്തിനാണ് ഈ ന്യൂ വേർഡ്സും മീനിങ്ങും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്? അത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ വരണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറയുമ്പോഴോ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം സേയിങ് സോ. ഇനി now look at the first question. Is the island a place like yours? How is it different? ഒരു ഐലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്വീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം പോലെയാണോ? How is it different? So what will be the answer? You have to say what is the meaning of the island. Have you understood? ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം പോലെയാണോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഒരു ദ്വീപ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താണ് ഒരു ദ്വീപ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസർ ബൈ യുവർ സെൽഫ്. In the next class, we can discuss the answer. Look at the second question. How did the islanders know about the world outside? How did the islanders know about the world outside? So I told you what is the meaning of the islanders. Islanders means the people who lived in the island. അതായത് ആ ദ്വീപിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദ്വീപ് നിവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് ഒരു ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്? സോ when we discuss this story, we already told the answer. Okay, I think everybody got the answer, isn't it? So just mark it down in your textbook and copy into your notebook. Okay, so there are somebody who don't know the answer. So how will you find out the answer? You have to go through the passage, then you will get the answer. ടീച്ചർക്ക് അറിയാം, അധികം ആൾക്കാർക്കും ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, നാവിൻ്റെ തുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കും. കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും. ഓക്കെ, what did the islanders collect? The things came ashore. I'm sorry. Why did the islanders collect the things came ashore? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള് തീരത്തേക്ക് വരുന്ന വസ്തുക്കളെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ് വരും, ടോൺ ഷൂസ് വരും, വോൺ ഔട്ട് ടൂത്ത് ബ്രഷസ് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത്? You can write the answer by yourself. Okay, that is very simple. So I hope everybody understood this passage very well. Okay, so you have to find out the answers for these questions. Have you understood? You have to read this passage 5 times before my next class. And at that time, I will be giving you more questions to check whether you have read the passage or not. Okay, so I hope everybody understood this passage well. Okay, so with this, we can wind up today's class. So we can meet at the next class. Thank you.